به گزارش رویترز، دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. رویترز اعلام کرد بر اساس تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت در سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. همچنین حمل نماد و علامت سپاه پاسداران در اماکن عمومی جرم کیفری به حساب می آید. رویترز افزود سپاه پاسداران از زمان تأسیس به عنوان نیروی نظامی نخبه و وفادار به ولایت فقیه فعالیت می کند. شبانه محمود وزیر کشور انگلستان اعلام کرده است سپاه پاسداران به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی لیست گذاری شد. وزیر کشور انگلستان در یک بیانیه کتبی به پارلمان تاکید کرد هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت گرفته تا کمک به آنها اکنون جرمی است که مجازات آن تا 14 سال زندان است. خانم مریم رجوی از اقدام دولت انگلستان برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران هرچند با تأخیر بسیار انجام شده است قدردانی کرد و آن را لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان دانست. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. خانم رجوی در مورد لیست‌گذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس اعوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد تقدیر کرد. As chairman of the British Committee for Iran Freedom, my cross-party colleagues and I from both houses of Parliament are proud to support this provisional government and the Iranian people's right to determine their own future. I would like to announce so far more than 3,000 parliamentarians across the world, former heads of states and distinguished personalities from no less than 55 countries across 5 continents have endorsed a joint declaration supporting the Iranian people's struggle for freedom and in welcoming the NCRI's provisional government. Leaders of the world community must support President-elect Maryam Rajavi's 10-point plan and the NCRI's provisional government to end the Iranian people's suffering and guaranteeing a lasting peace, stability and security. Now, ladies and gentlemen, it has been long the goal of the UK, both across party, that the Iranian Revolutionary Guard Corps should be classified as a terrorist entity and their assets sequestrated. I'm pleased to say that this week, finally, the UK government put through legislation which allows us now to designate the IRGC as a terrorist organisation. This brings forward the day when there will be an orderly transition from the theocratic regime that exists in Tehran to the democratic regime led by Madam Rajavi. The Iranian people's resistance and their struggle for a democratic republic will prevail sooner rather than later. And let's all resolve that next year when we meet, it'll be in a free and democratic Tehran with a government led by Madam Rajavi. Thanks are enough, thank you. Dear friends, I mentioned during my speech that 3,000 parliamentarians have signed the declaration providing support for the provisional government led by Maryam Rajavi and her 10-point plan. I would invite Maryam to come to the stage and receive the booklet from us.